The chapter name is Basic Electricity and Network Theorem. In this chapter, we will see the first concept, which is called electricity. So, what is electricity? Electricity is an invisible energy. Electricity is an invisible energy which constitutes the flow of electrons, through the electric circuit, to do the work that is called electricity. So electricity is what it is: an invisible energy which constitutes the flow of electrons to the electric circuit to do the work. The electricity is used for lighting, then heating, cooling, etc. So the electricity is used for lighting, heating, cooling, etc. And this electricity is used for the working of the electronic instruments such as radio and TV, that is television, etc. That means the electronic instruments such as radio and TV, they works on the electricity. चॅप्टरचं नाव आहे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अँड नेटवर्क थेरम. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण पहिली कॉन्सेप्ट बघतोय ती आहे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कशाला बोलतात? तर इलेक्ट्रिसिटी एक इनविजिबल एनर्जी आहे, म्हणजे जी आपल्याला जनरली दिसत नाही त्याला बोलतो आपण इनविजिबल एनर्जी. तर इलेक्ट्रिसिटी एक इनविजिबल एनर्जी आहे. ती काय करते? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटीमध्ये काय होतं तर इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात फ्रॉम द सर्किट टू डू द वर्क. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीमध्ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात सर्किटमधून टू डू द वर्क. आणि ही जी इलेक्ट्रिसिटी आहे ही कुठे यूज होते? इज यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, एक्सेट्रा. म्हणजेच जी इलेक्ट्रिसिटी आहे ती लाइटिंगसाठी यूज होते, हीटिंगसाठी यूज होते, कूलिंगसाठी पण यूज होते. पण जे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत सच ॲज रेडिओ, टी व्ही, दे वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ते कोणावरती वर्क होतात? तर इलेक्ट्रिसिटीवरती वर्क होतात. जनरली इन्स्ट्रुमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत जसं कॉम्प्युटर, रेडिओ, टी व्ही, हे कोणावरती वर्क होतात? तर इलेक्ट्रिसिटीवरती वर्क होतात. सो द इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स सच ॲज रेडिओ, टी व्ही, कॉम्प्युटर, एक्सेट्रा. तर हे झाली पहिली कॉन्सेप्ट ह्या चॅप्टरमधली, ती आहे इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक circuit. What is electric circuit? Electric circuit is what? Electric circuit is an interconnection. Electric circuit is an interconnection of electrical elements. Electric circuit is an interconnection of an electrical elements. The electric circuit is used for transform the energy from one point to the other point, from one point to the other point. From one point to the other point.
Now see this circuit here. This is an electric circuit here, in which this is a battery. Then this is wire here, and this is the lamp or bulb here. So this electric circuit is made up of the electrical elements such as battery, wire, then lamp or bulb. So this electric circuit, it is an interconnection of these three electrical elements such as battery, wire or lamp, battery, wire and lamp or bulb. So from this diagram or a figure, we can define the electric circuit. We can define the electric circuit as the electric circuit is an close conducting path. The electric circuit is a close conducting path from one terminal to the other terminal, one terminal to the other terminal of a voltage source with some resistance, So the electric circuit, it can also define as a close conducting path from one terminal to the other terminal of voltage source with some resistance. Now see in this figure here, this is the voltage source here, and this voltage source having two terminals here. See here, this is the positive terminal of the voltage source and this is the negative terminal of the voltage source, and this electric circuit is the close conducting path here. Close conducting path, that means the current is flowing through this electric circuit here. Because of that, it is the close conducting path. So this electric circuit is a close conducting path from this one terminal, to this other terminal of the voltage source. So other terminal is this. So from one terminal to the other terminal of the voltage source with some resistance. So see here, as there is a lamp or bulb here, so this lamp or bulb having certain resistance here. So electric circuit is basically a close conducting path from one terminal to the other terminal of voltage source with some resistance. So this is all about the concept of electric circuit. Next concept आहे इलेक्ट्रिक सर्किट. तर इलेक्ट्रिक सर्किट आपण कशाला बोलतो, तर जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट जे आहे ते इंटरकनेक्शन असतं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्सचं. इलेक्ट्रिक सर्किट काय आहे, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स. तर इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कशासाठी केलं जातं, तर इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली यूज केलं जातं टू ट्रान्सफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज केलं जातं एनर्जी ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत. तर ही इथे फिगर आहे. ह्या फिगरमध्ये ही इथे बॅटरी आहे, त्याच्यानंतर ही वायर आहे आणि हा इथे बल्ब आहे किंवा लॅम्प कनेक्ट केलेला आहे. तर ही जी फिगर आहे ही इलेक्ट्रिक सर्किटची फिगर आहे, ज्याच्यामध्ये बॅटरी, वायर, त्याच्यानंतर लॅम्प किंवा बल्ब हे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स यूज केलेले आहेत. म्हणजेच बॅटरी, वायर आणि लॅम्प
हे इंटरकनेक्ट केलेले आहेत आणि ह्यांचं जे इंटरकनेक्शन आहे कोणाचं बॅटरी वायर आणि लॅम्पचं त्यालाच आपण काय बोलणार आहोत इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजेच इलेक्ट्रिकल इलेमेंटचं इंटरकनेक्शन. तर जे इलेक्ट्रिक सर्किट आहे ते आपण आणखी एका वेने डिफाईन करू शकतो. ते इलेक्ट्रिक सर्किट काय असतं जनरली क्लोज कंडक्टिंग पाथ असतो. क्लोज कंडक्टिंग पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ व्होल्टेज सोर्स विथ सम रेजिस्टन्स. म्हणजेच काय तर हा इथे व्होल्टेज सोर्स आहे, ही जी बॅटरी आहे ती व्होल्टेज सोर्स आहे, तिचा हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे म्हणजे तो आपण फर्स्ट टर्मिनल घेतला इथे कन्सिडर केला आहे आणि हा नेगेटिव्ह टर्मिनल हा सेकंड टर्मिनल आपण इथे कन्सिडर केला आहे. त्याच्यानंतर हा लॅम्प म्हणजेच बल्ब जो आहे त्याचा एक रेजिस्टन्स असेल त्याला आपण एक रेजिस्टन्स कन्सिडर केला आहे. तर हा जो इलेक्ट्रिक सर्किट आहे हा क्लोज कंडक्टिंग पाथ आहे म्हणजे त्याच्यामधून काय होतोय करंट फ्लो होतोय फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ व्होल्टेज सोर्स. म्हणजे व्होल्टेज सोर्सच्या एका टर्मिनलपासून दुसऱ्या टर्मिनलपर्यंत करंट फ्लो होतोय म्हणजेच तो काय क्लोज कंडक्टिंग पाथ आहे आणि त्याच्यामध्ये काय आहे एक रेजिस्टन्स आहे म्हणजेच तो काय झाला इलेक्ट्रिक सर्किट झालं. तर ही झाली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक सर्किटची. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. So what is electric charge? Electric charge is basically a fundamental property of an electricity. So as the electric charge is a fundamental property of an electricity, now see here matter. Matter is what? Matter is made up of the fundamental building blocks which is called atoms, and each atom consists of number of protons, then neutrons, then electrons. So atom consists of protons, neutrons and electrons. So in an atom the protons and neutrons they are in the nucleus of an atom and the electrons they are revolves around the orbits or in the orbits of an atom, and these electrons they are bounded with the nucleus. So as we are knowing that the protons in an atom having positive charge, the neutrons they having no charge, that means neutrons they are electrically neutral, and the electrons having negative charge. The magnitude of charge of an electron and proton is equal, and that is equal to 1.60 into 10 raised to minus 19 coulomb. So the charge on electron is 1.60 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the charge on proton is 1.60 into 10 raised to minus 19 coulomb. But electron having negative charge and proton having positive charge. So the magnitude of charge on electron that should be minus of 1.60 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the magnitude of charge of an proton is equal to plus of 1.60 into 10 raised to minus 19 coulomb. If an atom consisting of number of protons equal to the number of electrons, then that atom is neutrally charged. That atom is
neutrally charged. That means there is no charge on that atom here. But if the number of protons greater than the number of electrons, then the atom has positive charge. Atom has positive charge. And if the number of protons less than the number of electrons, then the atom has negative charge. Atom has negative charge. So we can define the electric charge as the electrical property. We can define the electric charge as an electrical property of an atomic particles. Electrical property of an atomic particles of which matter consists. So electric charge is what? It is an electrical property of an atomic particles of which matter consists. The electric charge is always measured in coulombs. Electric charge always measured in coulombs, and this coulomb is denoted as capital C here. So this coulomb is what? It is the unit of an electric charge. And the charge of 1 coulomb, is always consist of 6.24 into 10 raised to 18. 6.24 into 10 raised to 18 electrons. So the charge of 1 coulomb always consists of 6.24 into 10 raised to 18 electrons. So this is the concept of an electric charge. Next concept आहे इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज कशाला बोलतात? तर इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे इलेक्ट्रिसिटीची. जनरली जो मॅटर असतो, सो मॅटर इट इज मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड ॲटम. म्हणजेच मॅटर कशाचा फॉर्म केलेला आहे? तर नंबर ऑफ ॲटम्सचा फॉर्म केलेला आहे. तर जनरली ॲटम्समध्ये काय असतात? तर प्रोटॉन्स असतात, न्यूट्रॉन्स असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात. हे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन जे आहेत ते कुठे असतात? तर ते न्यूक्लियसमध्ये असतात. म्हणजेच प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन काय फॉर्म करतात? तर न्यूक्लियस फॉर्म करतात ॲटमचा. आणि जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते रिव्हॉल्व करतात ऑर्बिट्समध्ये. रिव्हॉल्व कुठे करतात? ऑर्बिट्समध्ये. आणि जे इलेक्ट्रॉन्स जे असतात हे स्ट्रॉंगली बाउंड असतात विथ द न्यूक्लियस. तर जनरली जो प्रोटॉन्स आहेत ॲटममध्ये त्यांचा चार्ज कुठला असतो? तर ते पॉझिटिव्हली चार्ज असतात. इलेक्ट्रॉन्स जे मूव्ह करतात ऑर्बिटमध्ये त्यांचा चार्ज कुठला आहे? तर तो नेगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि न्यूट्रॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रिकली काय असतात? न्यूट्रल असतात. तर इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनचा जो चार्ज आहे म्हणजे जी मॅग्निट्यूड आहे 1.60 इंटू 10 रेज टू -19 कुलोम आहे. पण इलेक्ट्रॉन वरती जो चार्ज असतो तो नेगेटिव्ह असतो आणि प्रोटॉनवरती जो चार्ज असतो तो कुठला असतो? पॉझिटिव्ह असतो. म्हणजेच प्रोटॉनचा आपण जर चार्ज कन्सिडर केला तर तो आहे +1.60 इंटू 10 रेज टू -19 कुलोम. आणि इलेक्ट्रॉनचा जो चार्ज आहे तो आहे -1.60 इंटू 10 रेज टू -19 कुलोम आहे.
तर हे जे प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते जर एखाद्या ॲटममध्ये इक्वल असतील तर तो ॲटम न्यूट्रली चार्ज असतो, म्हणजेच त्या ॲटमवरती कुठला चार्ज नसतो. का तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एखाद्या ॲटममध्ये सेम असले तर दोघांचे पण जी मॅग्नेट्यूड आहे चार्जची ती सेम आहे, फक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्हली चार्ज आहे, प्रोटॉन पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. म्हणजेच ते चार्जेस काय करतील, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एकमेकांना काय करतील, कॅन्सल करतील. म्हणून ज्या वेळेला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एखाद्या ॲटममध्ये इक्वल असतील तर तो ॲटम न्यूट्रली चार्ज असतो, म्हणजेच त्या ॲटमवरती कुठलाच चार्ज नसतो. पण जर का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर असतील नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सपेक्षा तर त्या ॲटमवरती कुठला चार्ज असतो, तर तो असतो पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि जर का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस असतील नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सपेक्षा तर तो ॲटमवरती चार्ज कुठला असतो, तर तो असतो नेगेटिव्ह चार्ज. म्हणून आपण इलेक्ट्रिक चार्ज जो आहे तो डिफाईन कसा करू शकतो, तर इलेक्ट्रिक चार्ज काय आहे, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आहे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ॲन ॲटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मॅटर कन्सिस्ट. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आहे ऑफ ॲन ॲटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मॅटर कन्सिस्ट. हा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे हा कुलोम्समध्ये मेजर केला जातो. आणि हे जे कुलोम आहे हे इलेक्ट्रिक चार्जचं युनिट आहे आणि ते जनरली कॅपिटल सीने डिनोट केलं जातं. कुलोम काय आहे, इलेक्ट्रिक चार्जचं युनिट आहे आणि ते कॅपिटल सीने डिनोट केलं जातं. ज्या वेळेला 1 कुलोम चार्ज असेल तो 1 कुलोम चार्ज 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कन्सिस्ट करतो. म्हणजेच 1 कुलोम चार्ज कन्सिस्ट ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तर हे झाली कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज.